GOA365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Touts still operating with impunity despite MLA ministers' statements. How is it that they can openly solicit customers even in front of the police begs the question. Justice V.K. Jadhav Commission of Inquiry into the land grabbing cases in the state continues. SIT affidavit comes under scrutiny. With number of COVID-19 cases nationwide increasing, central mandated mock drill held. Medical infrastructure preparedness reviewed in state. And now for the news in detail. The issue of touts is like the emperor with no clothes that everybody knows, but nobody is willing to point out. However, politics among MLAs has finally brought the issue into the open. After the tourism minister made some explosive claims, the local MLA Michael Lobo has repeated his earlier assertions. Allegations are that despite the announcements of freedom from touts, they go around openly pimping. How is that this is happening so openly? Michael is not the first person to say that brokers are harassing tourists in Goa. Earlier, Tourism Minister Rohan Kaunte had also raised the same issue. What does it mean that these touts are touting in front of the police even though the MLAs and ministers are openly making allegations? Listen to Michael. Tourism area थिंगासोर वेगवेगळे भाशेनी जे ब्रोकर्स असतात, टाउट्स असतात, ते वाडत असतात. पण तांकां कंट्रोल करपाक ते सायडीचो पुलीस इन्स्पेक्टर आणि पुलीस स्टेशन हेणी कंट्रोल दवरपाकूच जाय आनी पंचायत तेंचेर दो दवरपाक जाय. वॉर्ड मेंबर, लायक मायंडेड पीपल, NGOs हेंचो दो आसपाक जाय. आनी अशें न्हू की तांकां हेले अर्देवर दवरले आनी सोडले. तेंचेर सारकी कारवाई जावपाक जाय. And what exactly they are promoting? आम्ही पळयल्लें आहा की थोडे जे अशे टाउट्स आहा they are promoting illegal business. म्हणजे जे बिझनेस लिगली अलाउड ना ते फोटोग्राफ दाखोवन इलिगल बिझनेस प्रमोट करपाचो प्रयत्न करता. तेंचेर कारवाई जावपूच जाय. फाटल्या दिसांनी जाल्ली. हांवें PIक रिक्वेस्ट केला आतां परत तूं तुजी हे स्टार्ट कर म्हणून ड्रायव्ह आनी हांकां हाडून भितर बसय आनी हांकां 24 वरां भितर बसले काय तेंचे कडसून अंडरटेकिंग घेवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन प्रोड्यूस करून तांकां सोडपाची गरज आहा. तेन्ना ते अंडर कंट्रोल येता. दिस इज नॉट ओनली इन आवर कोस्टल बेल्ट, इट गोज अननोटिस्ड इन अदर कोस्टल बेल्ट ऑल्सो, वेदर इट इज मोर्जे, आरांबोल केरी, वेदर इट इज अंजुना वागातोर, शापोरा or anywhere in the coastal belt of the state of Goa. Now watch this passing of the buck. Michael says that the panchayat should take action. But the Sarpanch says that they have complained but no action is being taken. Listen to Sarpanch Joseph Sequeira. जो तर पंचायतीक पावर आसा जाल्यार हांव कितले करूंक शकता? वी हॅव एक्झिक्युटिव्ह पावर. वी डोंट हॅव एक्झिक्युटिव्ह पावर. आय हॅव टू गो थ्रू द पुलीस. देन द पुलीस हॅज टू टेक एक्शन. आता तर आम्ही खूप जणांक घट धरले आणि खूप जणांक लेटर करून पुलिसेक धाडले. खूप जणांचे स्कूटर पासून हाडून दवरले. कांयच जायना एक्शन. सगळे हे हांवें CMाक बसून सांगलेले आसा. आता CM तरी बरें सांगता आनी हांव तुमकांय सांगता, कलंगूट पंचायत आमी केन्ना डॅन्स बार ऑर टाउट्स ऑर ऑफ दीस इलिगल एक्टिविटीज थंयसर आमी केन्नाच लायसन्सां दिना आनी आमी दिवचेय ना. The Kalangut Panchayat has decided not to issue licenses to massage parlors. But then, how is this still happening? Watch the touts stop tourists, point to their mobile phones and ask them, look, which girl do you want? Listen to the locals. And a video of the police action showing that there is fact in their statement. क्या बोलेगा? केन्ना करता रे तुम्ही ऐसा कप टाउटिंग?
हाँ, अभी लड़के कौन चाहिए, अभी पूछ रहा था ना. हाँ, पुलिस के सामने ऐसा करता है. कांयच ना म्हणजे आनी तेन्ना एकदा 2021 म्हाका उडा ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेतलेलें मसाज पार्लराक बी आनी लायसन्स दिवचें ना म्हणून न्यू आनी पयलींच्या दिनी हांव तांकां चॅक करून तेंची कॅन्सल करतले म्हणून पूण आतां फोन केल्यार आनीक न्ही मसाज पार्लर येवंक लागल्या तेजे सुटाव आतां कितें पळय आमच्या हातीन कांयच ना आमी आतां कायदो हातीन घेतलो जाल्यार मागीर आमचेर सेक्शनां पडटा केसी जाता आनी आमी मागीर आमच्या भुरग्यां मागीर त्रासान आमी त्रासान डाउट्स म्हणटाय तूं चालू आहा काय इधर जाय चालू आहा न्हू डबल जाल्लेले आहा आनी बिंदास फ्री जाल्लेले आहा सारखे पयले पळय हें करताले पळय ते लिपोन हें तें करताले पळय न्हू आतां ओपन खंयची आतां भायली कर्नाटका हो महाराष्ट्रा हो खंयची गाडी येयली न्हू फोर व्हिलर व्हडली डायरेक्ट वचून फुडल्यान वचून ते ब्लॉक करतात तेंकां आडयतात डायरेक्ट जाता लडकी मागताय क्या डिस्को जानेगा मसाज जानेगा हे सगळें हें चालूच आहा हांगासर आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक कित्याक पडोंक ना पळय तें चालूच आहा हें Samip Narvenkar, Jawar Barve and Bhakti Pai Balgi for GOA 365. Today was the hearing of Justice V.K. Jadhav Commission of Inquiry into the land grabbing cases in the state. The Mandri MLA is in its crosshairs. Ironically, the other MLA from the Taluka, Perne MLA too, should be in the crosshairs of the law for some of the other sins of omission and commission. Watch our story. The SIT investigating land grabbing cases in the state has filed an affidavit on the allegation against Mandra MLA Geeta Rolkar. Listen to Advocate Irish Rodrigues giving details of the issue. Was the affidavit was supporting to this MLA or No. The affidavit had certain errors, but the affidavit has clearly indicted, has said that Geeta Rolkar has clearly land grabbed the 1,44,000 square meters by cheating and in a fraudulent way. The SIT in the affidavit are very clear that Geeta Rolkar acted in a fraudulent manner and by an act of cheating to cheat Rahul Kalap, who is a co-owner of the property. One-man commission headed by Justice Jadhav today continued hearing on the land grabbing case involving the Mandra MLA Geeta Rolkar. The SIT has filed its affidavit and I today cross-examined the PSI who signed that affidavit. I've also pointed out to the commission that this FIR against Geeta Rolkar was registered in 2020, October of 2020, and it's going to be almost 3 years and the police have not done anything to bring Geeta Rolkar to book. I pointed out that Geeta Rolkar, in connivance with the revenue officials, has grabbed land at measuring 1,44,000 square meters owned by Mapsa-based resident who is currently residing in California, Mr. Rahul Kalap. So all the facts are now before the commission. I have cross-examined to the various errors by the PSI in his affidavit which are unacceptable. या आता आम्ही आसा ते EDC कॉम्प्लेक्सान आणि आता EDC कॉम्प्लेक्सान एक व्हेकल आहा MLA ची व्हेकल पेन्ने MLA प्रवीण आल्लेकर आणि त्याची गाडी तुम्ही पळयत जाल्यार त्याची व्हेकल फुली टिंटेड ग्लासीस आहा आणि त्याच्या सायडीक पळय हिंगा RTO ची एस्कॉर्ट व्हेकल आहा. सो आता तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलेले आहा आमचे SP ऑफ ट्रॅफिक आणि DSP ऑफ ट्रॅफिक इन्क्लुडिंग ऑल ट्रॅफिक ऑफिशियल सगळ्यांचे टिंटेड ग्लासीस बा काडटाले पळय ते डायरेक्ट आपणी टेपी बा काडटाले ते. आता हिंगा तुम्ही पळयत जाल्यार वसले MLAंचे बा ते केन्ना काडटा काय आणि ह्या फुडें काडटले काय हो हे MLA आहा पळय ते आमचे हो VIP आहा तेच हिंगा शुद्ध आहा काय. आता तुम्ही हेची पळयत जाल्यार फुली डार्क हाय हे टिंटेड ग्लासीस आहा तेजे लायटूय न्हू सामके फूल डार्क हाय हेजे आहा पळय ते आणि हे आता केन्ना काडटले आणि ते आता आमी पळोवचे पडटले. Vincent Rosario and Sangeeta Oli for GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The number of COVID-19 cases in Goa, along with other states, is increasing day by day. Mock drills were conducted in various parts of Goa today to review preparations and facilities as per central directions.
The drill sought to review preparedness and hospital facilities in case of increase in COVID-19 cases. Check out the mock drills at Panaji and Vasco hospitals. Health Minister Vishwajit Rane said that health facilities in the state are ready to face any emergency. Rane stressed that the state government will follow all the protocols issued by the Union Health Ministry. Transport Minister Morvan Godino added that a separate isolation ward has been set up in Shikali where patients with COVID-like symptoms will be tested. Meanwhile, India has reported 5,880 new cases today. The death toll has risen to 5,30,979 with 14 new deaths. कोविडच्या केसेस गोव्यातल्या वाढत आहेत. आज मॉक ड्रिल केलंय, कशा पद्धतीने तयारी करताय? पेपरमध्ये आणि न्यूजमध्ये म्हणता वाढत आहे. ॲव्हरेज दिवसाला आम्हाला 100 केसेस ॲव्हरेज येतात. कधी कधी वर खालती ग्राफ होतो, पण आम्हाला आता काही कंडिशन आणि गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. ते गाईडलाईन्सप्रमाणे आम्ही करून राहिलो. आम्ही कसं मॉक ड्रिल इथं साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय अननेसरीली पॅनिक करून गरज नाही. आम्ही आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की आम्ही अँटीजन टेस्ट आम्ही करणार लोकांना ॲज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल. आम्ही जो प्रोटोकॉल फॉलो करायचा आहे की आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर मनसुख मांडवीयजीने जे काय आम्हाला सांगितलेलं आहे की वी आर फॉलोईंग दॅट टू द टी अँड विल फॉलो इट. मला वाटतं सध्याच्या परिस्थितीत तुम्ही बघितल्यावर की परवाच्या दिवशी आम्ही सांगितलं विधानसभेत की आमच्याकडे जास्त पेशंट जे ॲडमिटेड आहे ते ऑक्सिजनवर नाही, काही सपोर्ट सिस्टमवर नाही. एकच मॉर्टॅलिटी होती, ते बी लेट आमच्याकडे पोहोचलं पण केस. पण बाकीचे सगळे डॉक्टर्स ऑन कार्ड. आम्हाला मागचे अनुभव आहे. आता जिनॉम सिक्वेन्सिंग आमचं चालू ॲक्टिवेट करायचं चाललेलं आहे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये. आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी जिनॉम सिक्वेन्सिंग आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे जिनॉम सिक्वेन्सिंगवर भर द्या, म्हणजे रँडम सॅम्पल्स घेऊन त्यावर लक्ष ठेवायचं की बाबा व्हेरियंट कोणचा चालू आहे आणि व्हेरियंटमध्ये काय म्युटेशन होतं काय, म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही जर मॉनिटर केलं ते आम्ही योग्य तऱ्हेचं इन्फॉर्मेशन आम्ही केंद्राकडे पोहोचू शकतो. आज मॉकड्रिल केलं, काय अपडेट्स आहेत? काय नाही, आमचं सगळं बरं आहे. आज आम्हाला सांगितलं होतं ऑलरेडी मॉकड्रिल आमची झालेली आहे आणि आज आमच्याकडे सोयीसुविधा सगळ्या जागेवर ठेवल्या जातात. वी आर रेडी विथ एव्हरीथिंग. पण सध्याची परिस्थिती अंडर कंट्रोल. गाईडलाईन्स वगैरे काही जारी गाईडलाईन्स दिलेत ऑलरेडी. गाईडलाईन्स आम्ही फॉलो करतो. मास्क वापरा वगैरे तसं काय कंपल्सरी? तसं काय सांगितलं पण लोकांनी आपलं आता मी जर कोविड वॉर्डमध्ये गेलो तर मास्क घालायला पाहिजे. मला कोणी सांगायची गरज नाही. हे सगळ्या गोष्टी आम्हाला हे करायला पाहिजे. मॅक्झिमम आम्ही आमच्या लेवलवर लोकांना अनुभव आहे, लोकांनी स्वतः प्रिकॉशन घ्यायची गरज आहे. To this hospital by under CSR, Paradeep Phosphate has donated all the equipment that is necessary to carry cataract operations here. As you know, eyesight is something very important, and people had to travel all the way to Margao, and some of them used to prefer to go to Panjim. Now that will not be necessary. Right here, cataract operations will be done, and all other related services that are required or the support that is required, the patient is going to get right here in sub-district hospital. As you have seen during COVID period, it was a very trying period for us, but people kept complimenting the doctors and the nurses because the services that were available here was comparable to the best during very trying times. And at that point of time, I again want to thank all the corporates for coming forward on my word and very handsomely giving us or rewarding us with equipment that was necessary to shore up the hospital itself. In that respect, as you know, we had problems initially of oxygen supply. कोविड आता परत वाडटा म्हणटा आनी मॉक ड्रिल करपाक लायला आनी चिकल हॉस्पिटल कशा तरेन प्रिपेर्डनेस चालू आनी कितें अशें तुमकां रिपोर्ट करपाक लायला? हय, आतां खबर आसतलें की आतां ह्या दिसांनी आमकां कोवीड केसीस मातशे वाडलेले मेळटा. सो DHS इज प्रिपेरिंग टू फेस द इफ देर आर मोर एडमिशन्स. सो मॉक ड्रिल म्हटल्यार आमचें जें कितें प्रिपेर्डनेस आसा तें पळयता. लायक एक आयसोलेशन वॉर्ड आमी एक वयर सेपरेट एक वॉर्ड रेडी करून दवरला. जर तर पेशंटाक एडमीट करपाची गरज पडली जाल्यार वी आर विलींग टू एंड रेडी टू कीप देम हियर लायक लास्ट टायम कशें केल्लें. पूण हे एक्सक्लुजीव न्ही, सायड बाय सायड आमचे नॉर्मल पेशंटूय आसतले. एक जागो वेगळो दवरला तांकां की एक 20 बेड्स तर तांकां रिजर्व दवरल्या. ते एडमीट करपाक जाल्यार एडमीट करतले. What was the problem earlier faced by the patients and the doctors here? See, we have cataract patients coming to us. Diagnosis and treatment of non-surgical cases is done here very well. But what happens is we had the infrastructure, but the equipment for the OT was not there.
Because of that, we used to take all the patients who were diagnosed here with cataract to Madgaon, that is South Goa District Hospital. So for the surgical procedure, they used to come there. So we used to operate them, and then post-op dressing and follow-up and everything used to be done over here. William Rodrigues, Hiru Mahale, Samrita Khangaonkar and Nikhil Zalmi for GOA365. It is because South and North Goa do not discriminate that Catholics in the South come to the government with different proposals. This is our success. These are the words of Chief Minister Pramod Sawant. Our dear ex-minister. Chief Minister Dr. Pramod Sawant attended the musical show at Ravindra Bhavan in Margao, wherein he sought out to emphasize the government does not discriminate between South Goa and North Goa in terms of infrastructure. Listen to Chief Minister. Free यासारखी वेगवेगळे अचिव्हमेंट्स आम्ही गोंयांत करपाक शकले because of our unity, that is one. तुम्ही मुद्दामूच पळयात सालसेत आसतले किंवा पेडण्यान आसतले सरकाराचो डिफरन्स इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत केन्नाच दिसचो ना. थोडे जाण हे मुद्दामून उलोवन दाखोवपाक पळयता. सरकार प्रत्येक फावटी म्हणजे एनी खंयचे बील हाडटा आसत किंवा खंयचोय जर डेव्हलपमेंट करपाक पळयता आसत इट इज नेवर केन्ना डिफरन्शिएट करूंक ना. म्हणून तर म्हाका दिसता आज चडांत चड आमचे कॅथलीक भाव हे सातत्यात सरकाराकडे वेगवेगळे आपली प्रपोजल्स घेऊन येता, वेगवेगळी आपली कामां करून घेता. हाज्याय फुडें माझे तर म्हणणें आसतलें की सगळ्यांनी एकत्रित्या एकीकडे येवचे आणि गोंयच्या विकासात हातभार लावचो. Listen to the artist and organizer of the program. Yes. Yeah, so we're really very happy to be here. I've come all the way from Mumbai just to be a part of this program. It's just so amazing to see so much of great talent, that raw talent that Goa has, and for us to come together as a community just to celebrate Easter. Easter, you know, it's a story, it's one of the greatest stories of mankind that has touched the entire globe. The whole world is celebrating, and we want to be part of that celebration, celebrating the fact that we have victory over death. Jesus gave us that victory, and so we're so happy to be celebrating that this evening. We have taken an opportunity to celebrate Easter, Resurrection Sunday म्हणटा तेका Easter Sunday म्हणटा. ते पासत आमी आयज बरो आमी एक सहयोग घेतलो आमचे CM बाबाक आपोवंक आनी तेका ऑनर करपाक, तेका रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तेजे पासत मागणें करपाक, प्रेयर करपाक आनी तेका ब्लेस करपाक आयज आमकां एक संदी मेवता आनी ते खातीर आमी हो प्रोग्राम दवरला. CMाक आमी येवकार करता. Sandeep Kamolkar, Jawahar Barve and Nikhil Jalmi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for some sports news. Dashing Boys won the Morjam League cricket tournament organized by Urmal Bagh Boys, while Sunny Club were the runners-up. Man of the series Azam Sheikh was awarded a bicycle. Athlete Raju Dabolkar was also honored on this occasion. Here's more. Nowadays, no one lacks sports equipment. What is lacking is a ground to play on. This was brought to the attention of the chief guest, Morji Sarpanch Surekha Shetgaonkar. Morji District Panchayat member Satish Shetgaonkar, Panches Mukesh Gadekar and Fatu Shetgaonkar and former Deputy Sarpanch Amit Shetgaonkar were also present. आता भुरग्यांकडे क्रिकेट बॅट बॉल यांची कमी ना, पण कमी आसा ती ग्राउंडाची कमी आसा. क्रिकेट सीझन ऑक्टोबर नोव्हेंबरान सुरू जाता. सगळ्या गोंयभर तो ऑक्टोबर नोव्हेंबरान सुरू जाता, पूण आमचो केन्ना जाता सुरू? फेब्रुवारी मार्चान. ग्राउंडच ना खेळपाक. क्रिकेट सीझन सगळ्यांचो जालो आता उलागलो म्हणटा तसो. हार्डली आता 10-15 टुर्नामेंट उरतले. मोर दॅन 50 टुर्नामेंट जावन गेले, व्हडले जावन गेले आनी आमकां प्रॅक्टीस करपाक टायम मेळना, म्हणून आमचो फुडें प्रोग्रेस जायना तसो पळोवंक गेल्यार. आता आमी अशें बरे खेळटात लास्ट सिजनाक, पूण तेन्ना टुर्नामेंट कमी जातात. सो म्हाका अशें दिसता की
पंचायतीन ह्या लक्ष घालपाचो. त्याच बरोबर क्रिकेट बाबतींत बरी पिढी जावन जाल्यार भुरग्यांक मोटिवेट करपाक जाय. आता सध्या ग्राउंड अवेलेबल आसा ते अंडर 14, अंडर 16 ह्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करपाक जाय. बारीक बारीक टुर्नामेंट करपाक जाय किंवा वर्कशॉप करपाक जाय, कॅम्प ऑर्गनायज करपाक जाय. सगळ्यांनी मेळून जुळून हो टुर्नामेंट केला. पूण उर्मलबाग बॉयजान हो टुर्नामेंट केल्या बद्दल हांव तेचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच विनिंग टीम आसा जी म्हाका खबर आहा, हांव तेचो ओनर आसा. हांव तांकां आनी एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता की तांच्यांनी बऱ्यांतलो बरो खेळ करून तुमी एक टुर्नामेंट जिखल्यात. पूण हांगासर पळोवनशें दिसता की अंडर 18 प्लेयर्स जे आमी मेन उद्देशून एक अंडर 18 प्लेयर्स दवरलेलो, तितूनसून एक 2-3 प्लेयर खरेंच बरे खेळ्ळे. विष्णू पोके, म्हणजे आदम शेख, हे आमचे फ्युचर इन मोर्जीन फ्युचर आमकां दिसता की एक बरी टीम आमची मोर्जीनी जावची. दाबोलकर बद्दल सांग, ह्या जोना पयलीं जेन्ना हांव 8वें आसलो थर्ड मॅनाक रावलो आनी फक्त एकूच बॉल येयल्लो. आनी तशेंच मागीर फुडें बॅटींग बी कांय मेळनासली, फिल्डिंगच मेळटाली म्हाका फक्त. पूण केन्ना मायूस जावना म्हाका बॅटींग मेळना, बॉलिंग मेळना. आतांशें म्हाका बॅटींग मेळना, बॉलिंग मेळना ना आमी फुडले आतां येयले ना, चल म्हाका तुमी काय बॅटींग दिना, बॉलिंग दिना, तशें नासता. तुमचो टायम घेतलो, प्रॅक्टीस करा, लक्ष दिया, दुसरो कसो खेळटा, फिटनेस दवरा. आता म्हाका 45+ जाले तरी मी अजून खेळटाय. ही प्रॅक्टीस ही करपाकूच जाय, नाल्यार तुका स्पोर्ट हो फुडें प्रमोट जावपाचो ना. त्या खातीर आमी एक आमचे पेरंट्स आनी भुरगे अंडर 12, अंडर 14, 16 आहा तांकां पेरंट्सान मातशें आपले 2 वरां टायम दिवन तांकां मातशें प्रमोट करपाक, तांकां 2 वरां क्रिकेट स्पोर्टान तांकां फुडें सरपाक सारकी तांकां चान्स दिवपाचो आनी तांकां टायम दिवपाचो. Bureau Report, GOA365. And now for the weather. While this week is likely to be a wet one, we are expecting the weather to be fairly dry on Tuesday. Thunder showers and lightning are forecast for the 12th, 13th and 14th. Here's more. These past few days, we've seen the mercury go up to 36, despite it raining in several parts of the state. IMD says that the elevated temperatures will come down by a degree or so in the next 24 hours. On Tuesday, temperatures are forecast as 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. The weather is expected to be fairly dry on Tuesday, but skies will remain generally cloudy, which means we could see actual values rise a little. There are no weather warnings for the coast on Tuesday, and even offshore, boat owners will enjoy fair weather. Dry weather forecast on 11th. Thunderstorms, lightning forecast on 12th, 13th and 14th. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Maximum to drop by 1 to 2 degrees Celsius in the next 24 hours. Haze likely at isolated places during the wee hours of Tuesday morning. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.